ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ ವೈದ್ಯ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಇತಿಹಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಮುಗಿಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನೀವು ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ್, who is a consultant pulmonologist, asthma allergy specialist, and also assistant professor at JJM Medical College, Davangere. Welcome to the show, sir. And also all audience who. I'm extremely sorry. You matte, I mean, so graciously you have accepted our invite. Nenne agit tondreke, I'm extremely sorry, sir. No problem, no issues. Pleasure is mine. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೆಟರಾ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೆಟರಾ, ಈ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, CRP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರದ್ದು CPC ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ COVID-19 ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ predominantly present in the air as in the form of a droplet or aerosol. So when you inhale it, so straight away from the nose, throat, it will go to the lungs. In lungs, there is a very important structure known as alveolar sac or breathing sac. So, this particular structure alli, whatever that oxygen body ge talputte hago carbon dioxide em produce agirutto, it will be released back into the atmosphere. So when we inhale this droplet containing COVID-19, so it will, when it reaches the alveolar structure, alveolar sac, so at this particular point, at this particular junction, so it will invade the human cell. Namma human cell na adu ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ it will release some enzymes. It release some enzymes. And it will start multiplying. So it will start multiplying from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, and so on. So once the maximum limit is reached, so the cell will be destroyed. Our human cell will be destroyed. So once this human cell is destroyed, there will be some inflammation. Inflammation ಅಂದ್ರೆ infection ತರ ಅಲ್ಲಿ lungs stiffen ಆಗೋದು ಅಥವಾ scarring ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೋರ್ ವೈರಸಸ್ ರೀಚ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ alveoli or breathing sac, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಿಫನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಝೋನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಝೋನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮೋನಿಯಾನ ಅಷ್ಟೇ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಳುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ? ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್? Yes, yes, I'm getting it. ಹಾ. So basically, you're asking how to differentiate between a cough due to this allergy or asthma, or a cough due to this COVID. So Right. Initially, it is very difficult to differentiate. Starting Okay. it is very difficult to differentiate between cough between asthma and asthma as well as COVID. Okay. So suppose a person is having a history of allergy or any breathing problem or asthma problem. So at this particular season, and slowly summer is ending and this rainy season or transition of season is happening. Yeah, this particular point, particular time only. So this asthma symptoms may increase, not only breathing problem, wheezing, as well as cough, nasal symptoms, sneezing, and all those things can increase. So as well as now we have this COVID epidemic also. So it is very difficult to differentiate. But few points which I like to highlight is, so with regards to this COVID, it can start as a sore throat, gantlo novu, gantlo kerata, kemmo start about. So for in asthma also, there might be symptoms associated with such as cough, throat irritation, wheezing, and all those things. But for both COVID associated cough and asthma, we usually give antihistaminic and anti-allergy oral treatment. So when given initially, first now kottaga respond agi adukke cough kammi adre, might be it is allergic, might be also due to COVID. But we should also look at other symptoms such as loss of taste ilde irodu. Usually cough ಮತ್ತೆ cold jate will have a loss of smell, and all these things point more towards COVID. And when now ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? That's what it will firstly it will subside with this anti-allergic or antihistaminic only. Then if it is not subsiding with a regular medication, then it might be COVID. It might have reached the lungs, and it has started to progress. So then we should be careful that this is not a normal allergic cough. It might be COVID also, because in spite of giving treatment, now treatment normal cough ಗೆ treatment ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 4-5 days ಆಯ್ತು, 1 week ಆಯ್ತು. So it has reached the lungs. So this is not a normal allergy. So this might be COVID. So ivaga we should have a strong suspicion that it is not a regular asthmatic or allergic cough. It is more of a COVID cough. But adr jategunu COVID alli asthma alli we will have other symptoms such as wheezing. So COVID alli wheezing irodu very unlikely. Asthma alli will have this wheezing or whistling sound in the chest. So this is also one differentiating feature. Apart from that, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. CRP might not be. Sometimes ಅಸ್ತಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ CRP ರೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ತಮಾ ಆರ್ ಕೋವಿಡ್. Other test can indicate whether it is a COVID or asthma, like CBC
ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಅದ್ರ ಟ್ರೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಸ್ಮಾನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬರತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ ಅದ್ರಿಂದಾನು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಬರತ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು, ವಾರಗಳ ಗಟ್ಲೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ any cough, whether it is COVID or asthmatic cough, it all depends upon the severity. So the patient is mildly infected with corona, mild category lidre, so it has not reached the lungs, it is only in the mild stage. So might be within 1 week after treatment with proper anti-cough or antihistaminic medication, definitely will be relieved within 7 to 10 days. But when the severity increases, when the virus reaches the lungs, air sac anta helinala, so where the pneumonia changes starts, so all stage reach adaga it will take more number of days to recover, because it has reached deep down the lungs. So already some damage to the lungs has been done. So for that damage to be reversed, it will take some, definitely take some time, maybe 14 divsa, 21 days or 2 to 3 weeks they may take. So once the pneumonia has set in and it is started to progress, so in such cases cough will be there till more than 10 days. Regarding to your question regarding asthma, so it also depends. So he or she might be having this problem since a long time, and they might be following the treatment whatever been prescribed. So if might be because of the seasonal change or any throat infection, they might get cough. But if they are following their regular medications and regular treatment, chances of their cough continuing for more days is very less. But if they are stopped abruptly, they have not followed the prescription, they are fine, they have stopped the medication. So if the severity has started, severity of the cough is started to increase, so it might take more days to come down. So ಅಸ್ತಮಾನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿವಿಯರಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಕವರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿದ್ದು, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಂದನೇ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತನಾ ಅದು? So both are same. So it's only the mode of telling. Yeah. Okay. So coming back to your question, so now according to the latest guidelines in COVID allo study ಮಾಡಿದಾರೆ. So stoic trial anta, stoic STOIC, stoic trial has recommended inhalers in COVID-19 infection. So since now ತಗೋಣ inhalers ಅಲ್ಲಿ, that medication through mouth, through lung tubes, it will directly reach the air sacs, nan munche air sacs, where the major disease or major infection is happening. So it will directly reach the that particular point. So these inhalers has been prescribed by the international guidelines according to stoic trial. So now budesonide inhaler kuda COVID patient ಅಲ್ಲಿ depending upon their severity, we have started prescribing inhalers also. But ಈ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ನಾವ್ ಆಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ?
So one thing is whether you should have got some tests. It might be CT, might be blood markers and all. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ how much severe it is ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು further if it is not so much severe, involvement of lung is chances of involvement of the lung is less. So ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ if that particular CT severity is more value, so chances of lung involvement is more. So when lungs involvement ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ all the lung symptoms such as cough, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ shortness of breath, ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ, that might be there. That might be there because of the stiffening of the lungs. Lungs stiff ಆಗುತ್ತೆ. So usually ನಾವು ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ it is like a balloon. Inhale ಮಾಡಿದಾಗ expand ಆಗುತ್ತೆ. Exhale ಮಾಡಿದಾಗ it will reduce in size. So it is elastic. So when this COVID infection starts, it in a more severe manner, and it involves more lung area. So it will become lungs will become more stiff, more infective, more pneumonia will happen. So because of that, lungs will not expand. So because when it will not expand, you will feel difficulty in breathing. And when it will not expand, ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, it will not come out by itself. So cough and other things will set in. So might be because of that, might be sometimes that phobia will be there. I have got infection. Might be it have affected my lungs. You might be thinking, might be thinking too much. Might be the thinking too much, and you're feeling that you're not having adequate breath. So might be that factor also is there. But to find out accurately, you should always get your test done to see that whether it is still there or it has gone completely. One more test I want to suggest is a pulmonary function test. So in this pulmonary function test, you can know whether this is because of the COVID involving the lungs, or is it the asthmatic problem which you are having, because of which you are having this breathing problem. Pulmonary function test or spirometry. Okay, nice. Definitely. Okay. So doctor, last question for the session. So precautions ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ after treatment, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? So once again, whether it all depends upon the category. So many will be mildly symptomatic, many will be asymptomatic. ಏನು symptoms ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. So ಅವರು they will just get tested. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, they will get tested, they will be positive. So for them, I think there will be no much treatment. If they get any symptoms, then they will be considered mildly symptomatic. We'll give the regular oral medications. Wait for around 10 to 14 days, maybe. That earlier in ಮುಂಚೆ 14 days, 14 ದಿವಸ ಇತ್ತು quarantine period. Now some studies have shown that 10 days is adequate. 10 days is adequate. So 10 days after 10th day or after 14th day, if he is not having any symptoms, no fever, earlier he has to have fever, ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇತ್ತು, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, so sore throat ಇತ್ತು, the severity of sore throat has come down, myalgia, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇತ್ತು, so all are coming down. So it is a sign that your infection is coming down, virus in your body has been slowly been removed off. ಅದು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ its multiplication is coming down. Might be few viruses are active. It all depends upon the immunity. Again, the last virus, when it goes off your body, it all depends upon immunity, age, and other risk factors. So in general terms, 10 to 14 days, majority of people will have their virus infection gone out of their body by around 10 to 14 days. But COVID testing is not mandatory after 10 to 14 days.
Only Okay. if they are having symptoms after 10 days. Suppose 3 or 4 days treatment ತಗೊಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ they will feel better. After 10th day again fever will come. Or again after 8th or 10th day again a breathing problem is seen. Or any um, nasal symptoms, sneezing is not coming down. So again it is a sign that might be active infection is there. Still infection has not been cleared. So at that point of time, you are having a doubt. You might be it is still there because namgina symptoms ide. A particular time alli, you can always have blood test done again. You can compare with your day one blood tests. Or else, if you are really want to know whether the virus is in my blood or not, definitely you can go for RT-PCR. But sometimes some people after 14 days also surprisingly it will be positive. So that particular time again it is a difficult situation, confusing situation. So but in spite of positive, if they're not having symptoms, blood reports are showing all the reports are showing normal, then definitely the quarantine time can end with them. You can go back to his home. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೈರಸ್ದು ಟ್ರೇಸಸ್ ಇರಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ yes you are right. Yeah. So I will answer all the questions related to this. So what if a person has been vaccinated first dose and if he contracts the virus? So according to the protocol, he should get his treatment. He should complete his treatment. Not necessarily he should get again RT-PCR. If he is symptom free, he is not having symptoms, he can go back home or he can come out of isolation. ಇವಾಗಿನ protocol ಪ್ರಕಾರ up to 3 months, whatever infection he has got, that will provide the antibodies in his body. So it will give the immunity, natural immunity for him. So that natural immunity will definitely protect him to some extent, not 100%. So this might be the strategy of the government because to cope up with the shortage of vaccine. I don't know. But definitely antibodies definitely will be there in your body for at least few months, if not more than 3 months, at least 1 to 2 months. So definitely it will protect you. So according to the guidelines, you can get vaccination after 3 months. So once coming back to your question, if the person is positive as not taking vaccination, again it is the same thing. The antibodies would have been produced in his body because of the recent COVID infection. So he can get the vaccination after 2 or 3 months. Okay. So ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we can wind up. I think there is no definitive treatment right now. We don't know what exact to give, what medications and all. These are all only based on the medications tried and tested on few patients in different parts of the country which we are practicing and which have been practiced in other countries also. So against the virus, if you give one medication, ಅದು ತಕ್ಷಣನೇ within 7 to 10 days it should not be there. That is not there right now. So only thing is to be careful. We should not fear, but we should be very careful, and we should take all necessary precautions which have been prescribed by the government, and self-care, self-hygiene, and masking up everything. And we should not forget to get vaccinated when the government has given our schedule. According to that schedule, we can definitely get vaccinated and try to be safe because not much is in our hands.
Everyone at some point of time will be infected. So for this pandemic to be complete, so each and everyone has to be infected at some point of time. So it all depends what point of time will be infected. That's all. Okay. Great. Thank you. Thank you, doctor. Thank you so much. If you have COVID, but he have not check up and he got cured, in confusion, if got, sorry, question ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾದಿರಾಜ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಾಪ ಅವರು 2ನೇ ಸಲ ನಮ್ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನನ್ನನ್ನ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವೈದ್ಯ ಸಂವಾದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇತಿಹಾಸಗುನು ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತಿಹಾಸ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಬ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್. Yeah, I also want to tell something before you end. So I want to take this opportunity to thank Team Itihasa, especially Suhas, and our host Archana Jois Madam. Also, she took over the session very smoothly and made it easy for me. So I regret speaking most of it in Kannada. Kannadalli ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಯಿತು, but majority of terms, medical terms, I can't express in Kannada. So might be if I get a second chance, I will write it down in Kannada and make it more easier for the audience. So definitely I will try that. And I think I've done my part, whatever little I could have done in this pandemic and in this stressful situation. So I think it will be helpful for the audience as well as viewers. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯು, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ us. Yeah, definitely. And I've been in Instagram, but ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Might be after this I will just be active and make it available for everyone. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 1 hour ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. Yeah, thank you. Thank you.